అంటే మన నేమ్ కూడా కనబడతా ఉండాలి. మరి చూస్తున్నప్పుడు నేను చూపించు. Okay, students. Okay, last week we discussed exponents and powers for the formulas a power m into a power n equals to a power m plus n, a power n 4 power n equals to a power mn, like that. Full problems and formulas discussed and exercise 4.1 solve question. Now today also we are completing 4.1 exercise. Okay, problem. Simplify. Simplify 3 square minus 2 square divided by 1.5. Simplify 3 square minus 2 square divided by 1/5 whole square. Solution. 3 square minus 2 square. What is the value of 3 square minus 2 square? 3 square is 6, sir. 3 square. 9, sir. 9. 3 square 9. Minus and 2 square 4, sir. 4. 9 minus 4. 5. 5, sir. 5. Now 3 square minus 2 square divided by means divided by 1/5 whole square. Equals to 3 square minus 2 square 5 by 1/4. Which is converted to reciprocal. That means a by b divided by c by d. Suppose a by b divided by c by d, which is equals to a by b into b by c, which is equals to a into d, ad by b into c, bc. So a by b divided by c by d equals to a by b into b by c, ad by bc. 5 by 1 into 5 by 1 whole square. 5 5 just 5 5 are 25, sir. 25 whole square. 25 whole square. 25 whole square. 25 into 25. 625. Yes, sir. 6 Yes, sir. 25. So the root of 625 is 25. Okay? Root of 625 is 25. 25 square equals to 625. Okay, once again, simplify 3 square minus 2 square divided by 1/5 whole square.
First of all, 3 square minus 2 square equals to 3 square is 9 and minus 2 square is 4, which is equals to 5. 9 minus 4 is equal to 5. 3 square minus 2 square divided by 1 by 5 whole square. 5, 3 square minus 2 square value is 5. 5 by 1 by 5 whole square. By using a by b divided by c by d, which is equals to ad by dc. Like that, 5 by 1 into 5 by 1, which is equals to 25 into 5, 25 whole square. 25 whole square is 625. Next problem, simplify. 5 square 4 cube into 5 power 4 divided by 5 by 6. Exercise 4.1, fifth row, second problem. Solution. You know that a power n into a power n is equals to, what is the formula of a power m into a power n? A power m plus n. A power m plus n. Also, a power n whole power n equals to a power m whole power n M equals plus to n. A power m plus n, sir. a power mn. A power mn. Then 5 square whole cube equals to 5 square whole cube equals to, by using a power n whole power n equals to a power mn, multiply mn, m into n, mn. So 5 whole 5 2 into 3 mn, 5 power 6. Sir, 5 power 4, sir. So తీసుకుంటాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని తీసుకున్నాను బై యూజింగ్ ఏ పవర్ n హోల్ పవర్ n. ఫస్ట్ దీన్ని మాత్రం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం, ఓకేనా? 5 స్క్వేర్ Yes, sir. హోల్ క్యూబ్ 5 power 2 into 3 5 power 6. Now 5 square whole cube into 5 power 6 divided by 5 power 6 5 power 4 divided by 5 power 6. What is the value of 5 square whole cube 5 power 6 into 5 power 4 by 5 power 6? 5 power 6 cancel చేసుకోవచ్చా? Yes, sir. Okay, 5 power 6 cancel and the remaining is 5 power 4. 5 power 4 లో 5 ని ఎన్ని టైమ్స్ రాయాలి? 4 times, sir. 4 times. 5 into 5 into 5 into 5. 5 5 is 25. 5 5 is 25. 25 into 25. What is the value of 5 into 25 into 25? 25 into 25. 625, sir. 25. Simplify చేయమన్నాను. Simplify 5 square whole cube into 5 power 4 divided by 5 power 6. By using the formula a power n into a power n equals to a power m plus n. ఆ ఫార్ములా ఇక్కడ యూస్ చేసుకోవచ్చు, బట్ మనం క్యాన్సిల్ చేసాం కాబట్టి అవసరం లేదు. Also a power m whole power n equals to a power mn. Now let's take 5 square whole cube. 5 square whole cube means a power m whole power n. 5 power 2 into 3. 2 into 3 means 5 power 6. Now 5 square whole cube into 5 power 4 divided by 5 power 6. 5 square whole cube is 5 power 6 into 5 power 4 divided by 5 power 6. 5 power 6 cancel. Remaining is 5 power 4. The 5 power 4 value is 625.
problem. Find the value of n. Find the value of n. 2/3 whole cube. 2/3 whole power 5. 2/3 n minus 2. Yes, sir. Find the value of n when repeatedly 2/3 whole cube into 2/3 whole power 5, which is equal to 2/3 whole power n minus 2. Yes, sir. Sir. When the Yes, sir. previous time, we also know that if bases are equal, Sir? and also సార్ వాయిస్ సరిగా వినపడడం లేదు సార్. ఈక్వల్. సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. లేకపోతుంది సార్ మీ వాయిస్ ఇప్పుడు బాగా వస్తుంది సార్. okay, if bases are equal and exponents are also equal, ఈక్వల్. Yes, sir. exponents are also equal. Equal. If bases are equal and exponents are also equal, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು చూస్తాం. You know that a power m into a power n equals to a power m plus n. ఎస్ సార్. By the problem, there is a problem 2/3 whole cube into 2/3 whole power 5 equals to 2/3 whole power n minus 2. 2/3 a power m into a power n. ఇక్కడ 2/3 whole power 3 plus 5 రాసుకోవచ్చా? ఈ ఫార్ములా సూటబుల్ అవుతుందా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. Yes, sir. 2/3 3 plus 5 which is equals to 2/3 n minus 2. Like 2/3 3 plus 5 8 equals to 2/3 n minus 2. Bases equal గా bases equal గా ఉన్నాయా? ఎస్ What is సార్. the base? 2/3 is the base in left hand side. 2/3 is the base in right hand side. సార్. Okay, sir. if bases are equal and exponents are also equal, ఈక్వల్. then 8 equals to n minus 2. 8 equals to n minus 2. n minus 2. Minus 2 is carry forward to the left hand side. 8 plus 2 equals to n. Okay? What's the value of n? Therefore, n equals to 10. 10. ఎస్ సార్. Same problem. Same, find the value of n when minus 3 4 4 n plus 1 into minus 3 4 4 5 is equals to minus 3 4 4
minus 4. Sir, Find the value of n when minus 3 whole power n plus 1 into minus 3 whole power 5, which is equals to minus 3 whole power minus 4. It is exponent. 5, sir. 5. That's correct, sir. Are equal and exponents are also equal. Also, you know that a power m into 1 power n equals to a power m plus n. Now, minus 3 whole power n plus 1 into minus 3 whole power 5, which equals to minus 3 whole power minus 4. Implies two number a power m into a power n. What is the value of a? n there for the base ఏంటి ఇక్కడ? both లో రెండిట్లో base ఏంటి? Sir, mana చెప్పాలి sir? a power m into a power n equals to a power m plus 1 minus 3 whole power m plus 1 into Yes, sir. minus 2. What is the Yes, base sir. here? minus 3. Minus 3, sir. Base minus 3 whole power n plus 1 plus 1 5. sir. This is equals to minus 3 whole power minus 4. So minus 3 whole power n plus 1 plus 1, which is equals to minus 3 whole power minus 4. If bases are equal and exponent are also equal, If base. plus 1 plus 5 equals to minus 4. Implies n plus 6 equals to minus 4. Anyone, what is the value of n? n ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? n వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు? n వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 10, sir. 10 is right, but minus 10 or plus 10? Minus 10, sir. Minus 10. Minus 10, sir. Plus 6 is carry forward to the right hand side. Minus 4, minus 6. Minus 4, minus 6. The price n equals to minus 10. Next problem. Sum power 12 plus 1. Find the value of n when into divided by 49 equals to 7 power 7 square. 7 cube. 7 cube. Find the value of n when 7 4 power 12 plus 1 divided by 49, which is equals to 7 cube. Solution. Let 7 power 12 plus 1 divided by 49. First,
లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సాల్వ్ చేస్తాం, తర్వాత రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకుందాం. 7 power 3n plus 1 divided by 49. What is the value of 7 square? 7 square is, what is the value of 7 square? 7 square equals to, anyone? 7 into 7, 49. 49. 7 square is 49. So 49 is written as 7 square. 7 or 4n plus 1 by 7 square equals to 7 a power m into a power m into a power n equals to a power m plus n. A power m plus n equals to a power m into a power n. So 7 power 2 plus 1 is split chesam. 7 power 2n into 7 power 1. 7 power 1 means 7 by 7 square. 7 by 7 square. 2 7s, 7 1 just 7 7 cancel out. 1 okay cancel out. Remaining 1 7 ఉంటుంది. 7 power 3n into 7 power minus 1. First class discuss చేసాం. First class ఏమని 1 by a equals to a power minus 1. A power minus 1 equals to 1 by a. First class exponents and powers first class discuss చేసాం. By using that, is equals to 7 2n minus 1. 7 power 2n minus 1. ఇప్పుడు చూడండి, నా మొత్తం కన్సిడర్ చేసుకుందాం. 7 పవర్ 3n plus 1 divided by 49 equals to 7 cube. What is the value of 7 power 3n plus 1 divided by 49? దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొచ్చింది? 7 power 2n minus 1. 7 power 2n minus 1. So 7 power 2n minus 1 equal to 7 cube. Bases are equal, huh? Yes, sir. Bases are equal. We already know that if bases are equal and exponents are also equal. And exponents are also equal. Implies 2n minus 1 equals to 3. 2n minus 1 equals to 3. Minus 1 is carried on the right hand side. This is plus 1. 2n equals to 3 plus 1 equals to 4. 2n equals to 4. n equals to 4 by 2. 4 by 2 means 4 by 2. 2, What is the sir. value of 4 by 2? 4 1 just 4 2 2 1 just 2 4 just. 2 1 just 2 2 just 2. So n equals to 2.
నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇంతకుముందు చేస్తున్నట్టున్నాం బట్ ఇంకోసారి చూడండి. ఫైండ్ ఎక్స్ when 2 power minus 3 equals to 1 by 2 power x. ఒకసారి నోట్స్ రివైండ్ చేయండి. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఈ ప్రాబ్లం. ఫైండ్ ఎక్స్ when 2 power minus 3 equals to 1 by 2 power x. You know that a power minus m equals to 1 by a power m. చెప్పాము ఈ ఫార్ములా. a power minus m equals to 1 by a power m. Yes, sir. Okay, now so 1 by 2 power x ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 power minus x ఎలా రాసుకోవచ్చు? Since 1 by 2 power x equals to 2 power minus x, then 2 power 3 1 by 2 power x equals to 2 power minus x. If base is equal, Yes, sir. if bases are equal and exponents are also equal, so minus x equals to minus 3. Minus minus cancel, x equals to 3. Sir, Suresh sir, Sir, they remain 10 minutes, sir. okay, sir. Okay, thank you. Next problem. Simplify. Three by 4, 4 power minus 2 divided by 4 by 5, 4 power minus 3 into 3 by 5, 4 power minus 2. Solution. Before simplify the problem, we know that some formulas a power minus m equals to 1 by a power m. Yes, sir. Okay, a by b 4 power minus m equals to a power minus m by b power minus m. By using a power sir. minus m equals to 1 by a power m, ఎలా రాసుకోవచ్చు? 1 by a power m into b power m, which is equals to b power m by a power m, b by a whole power m. A power minus m equals to 1 by a power m. A by b whole power minus m. A power m by b power m equals to a by b whole power m. ఆ ప్రాబ్లం మనం బిఫోర్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. In that a by b whole power minus m equals to a power minus m by b power minus m. So a power minus m రాసుకోవచ్చు 1 by a power m రాసుకున్నాం into b power minus m. డినామినేటర్ లో ఉన్నది న్యూమరేటర్ లో డినామినేటర్ లకి మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. సో into b power m.
So b power n by a power n, which is equals to b by a whole power n. ఈ ఫార్ములా మనకు తెలిస్తే ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. విడివిడిగా తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ 3/4 whole power minus 2 equals to interchange చేయొచ్చా? 4/3 whole square. ఇక్కడ ఏమైతే చూడండి, a by b whole power minus m is equals to b by a whole power m. In the same manner, 3/4 whole power minus 2 into exponent, 4/3 it is whole square, it is positive exponent. 4 square by 3 square. Also 4/5 whole power minus 3 equals to 5/4 whole cube. 5 cube by 4 cube. And remaining 3/5 whole power minus 2 is negative exponent is equal to 5/3 whole square equals to 5 square by 3 square. First 3/4 whole power minus 2 consider చేసుకున్నాం. By using formulas 4/3 whole square, 4 square by 3 square. Similarly, 4/3 whole power minus 3 negative exponent, 4/4, 5/4 whole cube, 5 cube by 4 cube, 3/4 whole power minus 2 is equal to 4/3 whole square, is equal to 5 square by 3 square. Yes, sir. So మనం ఈ వాల్యూస్ మొత్తాన్ని దీనిలో కన్సిడర్ చేసుకుంటాం, దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. నా 3/4 whole power minus 2 divided by 4/5 whole power minus 3 into 3/5 whole power minus 2 is equal to 3/4 whole power minus 2 is 4 square by 3 square divided by 4/5 whole power minus 3. 4/5 whole power minus 3 equals to 5 cube by 4 cube. 5 cube by into 3/5 whole power minus 2. 3/5 whole power minus 2 equals to 5 square by 3 square. So 5 square by 3 square. Yes, sir. Equals to 4 square by 3 square into 5 square by 3 square into reciprocal 4 cube by 5 cube. Cancellation చూసుకుంటాం. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, పోతే రిమైండర్ ఒకటి ఉంటుంది. Is equal to 4 power 5 by 3/4 into 5. A power m into a power m plus 1, 4 square into 4 cube, 4 power 5 divided by 3 square into 3 square, 3 power 4 into 5. 5 square divided by 5 cube. 5 square divided by 5 cube is equal to 1/5. So 5. Okay. Any doubts with the next item?
డౌట్స్ ఉంటే రేస్ చేయండి, టైం అయింది. ఎక్సర్సైజ్ 4.1 నెక్స్ట్ వీక్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది. ఈరోజు ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. నోట్స్ క్లియర్ గా నోట్ చేసుకోండి. నోట్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జరిగే ప్రతి క్లాస్ నోట్స్ క్లియర్ గా నోట్ చేసుకోండి. ఒకసారి రిమైండ్ చేసుకోండి. క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత పర్ డే వన్స్ ఆర్ 1 hour ఆర్ 40 minutes నోట్స్ రిమైండ్ చేసుకోండి. డౌట్స్ రేస్ అయినప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. డౌట్స్ గురించి అడగండి. సమీరా, డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నెక్స్ట్ చంద్రకుమార్ రెడ్డి, డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా? నో సార్. నెక్స్ట్ లిఖిత, పెద్ద పంజాని, హేమంత్, నవీన్, వరుణ్ కుమార్, కె రాజ్ కుమార్, యుగంధర్, డౌట్స్ ఏమైనా రైట్ చేయండి. కౌశిక్ బాబు, ఎక్సర్సైజ్ 4.1 సాల్వ్ చేయండి.